Ang holy exercise water, sprinkle ninyo padung matulog. Ang mga demonyo nga nasa to palibot masakitan. Yatiman ini kun inyong gamiton kanunay ang sacramentals. Nya regular mo muduol sa sacrament. Nakoy good news ninyo. Peaceful kanunay inyong adlaw. Sa inyong four corners sa inyong balay. Okay? Ang holy exercise water, sprinkle ninyo padung matulog. Ang mga demonyo nga nasa to palibot masakitan using the sacramentals. Labang masakitan. Dili lang masakitan ang yawa, matorture ang yawa. Paminaw mo, kanus ang matorture ang yawa? Kung ang tibok pamilya mo ang umpisan. Kung ang tibok pamilya manimba kada Domingo. Kung ang tibok pamilya magrosaryo kada gabi. Ya andam na mo torture ng yawa. Oy, wa mo maningog. Mura magkamoy na torture. Mo na katingog, no? Unang katawhan sa Diyos, ang holy and exercise oil, i-bless sa inyong anak, i-bless sa inyong bana, i-bless sa inyong apo, i-bless sa inyong asawa using the holy and exercise oil. I-bless sa inyong mga senses. Kaya ba mo, you will enjoy the spirit of tranquility, the spirit of God, the spirit of goodness. Peaceful ang inyong pamilya. Magkasinabot mo sa inyong family circle. Mo na'y sekreto na ko sa among pamilya. Yari din na mo. Na may lalis ginagmay, pero di dyan magdinumtanay. Dali ra magpinasayloay ang kada membro sa pamilya. Why? We use the extension of the sacraments. And all together, the whole family members receive Christ through the sacraments. Amen? Atong pakpakan ang Ginoo. So karon, di na ako masulti ang tanan, alas 10 naman, mag-bless ko sa inyong sacramentals ha. Nauban po layo-layo pag-ulian. Nya katong mga masakiton, ako advice ninyo, receive the sacrament. Diba nini ha? Bisag mo duol mo nako, wala ko'y kumingking anang sacrament. Paminaw mo. Kaya panatik na kayo mo nako. Uy, masig magtukod tag tawgon ako ninyong Senyor Aguila sunod. Wala mo kaila, kinsa man na Senyor Aguila? So dadaro na Senyor. Kaya na fanatic na mo. Di ka nahan ang Ginoo na. Every time mo duol mo sa inyong pare, paminaw mo. Importante ni. Every time mo simba mo, you receive more than blessing, the source of grace. Diba niya? Kung grabe mo pagtuo nako, grabiha inyong pagtuo sa sakramento. Nga naman, tuwa dito ang source sa healing. Dili ni Father Darwin nasabtan. Uy. Amen? Ayaw na magduol na kuon niya, ha? Anto mo duol sa inyong pare. Amen? Sunod adlaw, dili karon. Uy, paminaw mo basig, manuula po nung Father Charles niya. Father Charles, ang official me. Manganda mo pang umpisal. You will enjoy. Abi ninyo, na po iniduol ako kagabi Grabe ang iyang possession. Grabe ang mga sakit na ayo sa sakramento o sa sacramentals. O kamo nga niya din ni karon, after sa blessing na to sa inyong sacramentals, magpanon mo sa sacrament, nga gamitan ninyo, i-deliverance ninyo inyong balay, i-deliverance ninyo inyong tatay nga masakiton, and then you will experience the supernatural protection of God. Are you ready to experience the super? I-renounce ninyo ha, ang preternatural power. Hoy. Preternatural gifts, i-renounce ninyo. Naa sa prayer of deliverance. Asa ang order ako nang gi-post sa punto, kay kung di mo ka-avail sa libro,
akong gi-post sa punto per punto staff. Asa? Punto per punto staff nga page. Tua dito ako yung ibutang ang prayer sa simbahan aron way rason nga dili mo makagamit ni ana. Amen. Kinsay makagamit ana katong mga tao nga gibunyagan. Nabunyagan na mo? Check. Nakumpirmahan na mo? Very good. Katong wa makumpirma way maningog. Pa-schedule na mo sa atong sa atong diocese. Nakakumpisal na ba ang tanan? Ang uban ni check, ang uban ni X. Pero di pa man katapos sa kalibutan ron ay mo kagoon. Go to the sacrament. Onya, kalawat kanunay, the source of grace, the source of power, musimba mo, kumpisal mo, before mo ni simba, grabe kayo. Full charge ka. Unsa ka? Ilang kay full charge, full tank. Onya, katong mga nag-live-in, magpakasal mo sa pari. Katong nagpasibil, magpakasal mo sa pari. Hangyuan yung pari, simple lang. Anong mahal? Si Father, mahal lagi magpakasal sa simbahan. Wa man ka mo tunong sa regular schedule. Every week, tunay regular schedule sa kasal. Sa mua every Sunday, alas 8 sa buntag. Wa jo kay bayran bisag gamay. Kay regular schedule man. Nganong doon na kay bayran, penalty na. Dili na bayad. Oy, paminaw mo. Anong napinaltihan ka? Gahi kag, wa ka mo appeal sa regular. Nagpa-special man mi, Father. Onya, kuha kag wedding coordinator. Inigpaso ni mo mag-aso-aso. Yan doon na pa yung mga butterfly maglupad-lupad. Yan gusto nyo din mong hubugon ang imong mga silingan. Hubog, tamas, ginhawa. Busugon imong mga silingan. Bisan pag imo nang busog og taman. Libakon gihapon ka ana. Tinoo dili. Mo nang katawhan sa Dios. Nasabtan ba ninyo ang tanan? Use the sacramentals. Ang deliverance prayer, sacramentals. Kaya ang mga oil, cross, medal, sacramentals. Tanang pari makabless sa sacramentals. Nga naman, ang pari sacerdos. Unsay tawag sa pari? Unsay meaning sacerdos? Giver of sacred things. Unsa ang pari? Kaya kung di mo mabless yung sacramentals, adto na mo magpa-bless sa albularyo. Tinuod dili. Mora tanay mahatag na mo, anay lain pa. Unya ang inyong nabati kaganina, sunod adlaw, inyo nang masinati. Doon ay duha ka klase nga sakit. Natural nga sakit o preternatural nga sakit. Kung natural inyong sakit, usay buhato nato, consult your doctor. Okay? Kung preternatural inyong sakit, bisag natural inyong sakit, pwede ninyo gamiton ang sacramentals. Pwede mo mag-deliverance. Nya ma-shock mo sunod adlaw. Amen? Because you will experience the supernatural blessing of God, the supernatural protection of God, the supernatural blessing of God. Amen. Nya i-practice ninyo ang cares, ha? Ako lang isumari ang cares. Sa minig cares, confession, adoration. Unsa man ang adoration? Musud ka sa adoration chapel. Mag-ampo ka didto. Labi kayo ang paminawon kung ang imong pamilya madani mo didto. Pero alam pug sa uban, hinay-hinay lang. Ikatikais nimo imong papa. Ikatikais nimo imong mama. Tawa pa kasabot niini. Amen? Napatanawa siya sa atong explanation sa punto per punto. Amen? Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. Nasabtan? Okay. Human ako bless sa inyong mga sacramentals, mag-anointing of senses ko ninyo. Ang anointing of senses, pakapin na nako ninyo. Sacramental na siya. Consecration of your senses to God. Okay? Ayaw lang mo panindog ha. Anak na mo sa inyong gilingkuran.
mag-bless ta sa inyong tanang sacramentals. After sa blessing, ang tanan ninyong sacramentals, holy and exercise sacramentals. Holy and exercise oil, holy and exercise water, holy and exercise salt. Middles, cross, rosary. Holy and exercise. So magsugod ta ha, atong hiluman. Ang inyong i-open ang inyo rang tubig. Manglingkod lang mo ha, magsugod na ta. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge you of evil, by living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm, wickedness, and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit, through Christ our Lord. Tanan ninyong salt, holy and exercise salt. Paminawan ninyo ha, sa ritual, sa simbahan, paminawan ninyo, para masabtan ninyo. Ningon din, be you a purified salt, for the health of believers, para sa kaayuhan, sa panglawas, sa tanang matuuhon, giving soundness of body and soul to all who use you. Grabe no? Maghatag og kaayuhan sa lawas og kalag. Kinsay nagsulti ana? Ang simbahan mismo. Dili si Father Darwin ha? Uy, ako nang giklaro. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. Dami no? Atong inyong mga CR dito, nga dunay manghilamos nga way tao. Inyong abuhan nga dunay maglungag nga way tao. Butang itog holy and exercise salt. Amen? Nasabtan na ninyo ang usefulness sa sacramentals. Bisan lang sa ritual daan, di-explain na daan. Sunod na itong i-bless ang inyong tubig. You creature water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ the Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of grace, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It satisfies enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from baneful and hidden snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed and safe to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulin ninyo gamayng salt ang inyong tubig. Gamay lang. The Lord be with you. Author of invincible strength, and King of conquerable empire,
ever the glorious three triumphant one, who restrain the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who violently put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the dew of your sweetness. Wherever that's sprinkled in your name, may devil's infection cease. Venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Gamay lang kaayo. Naadiri sa ritual ha, sa simbahan. Kinsa naghimo ani ang simbahan, di si Father Darwin. Unsay gisulti sa ritual, wherever it is sprinkled. Bisan asa nimo kini isablig. In your name, sa ngan sa Ginoo, may devilish infection cease. Tanang mga influensya sa demonyo mawagtang. Grabe na? Venomous terror be driven afar. Venomous terror. Mga be driven afar. Daghang naayo ini nga gipaak og king cobra. Paminawan yung punto por punto kinadaghanan, ha? But let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished. Grabe na? So that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name. Sa pag-sprinkle lang nato sa holy and exercise water, we possess the well-being we seek. Ang mga kaayuhan nga atong gipangandoy. Amen? So, sprinkle ninyo, padung mumatog ang holy and exercise water. Kaya ang yawa na nasa ito palibot. Kung ang yawa nga nag-disturb sa imong bana, nag-disturb sa imong asawa, nga nasa imong kwarto, dili na siya, nindutin yung tog. Amen? Nalipay pa morong gabi na. Ayaw mo sa ato-ato na. Ayaw mo. Ninduting ato-ato kay may ipanabi. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and hosts who service for acknowledgement, please with regard for them to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to tend the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil which we're blessing in your name may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation for man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Amen. Ang inyong oil, holy and exorcise oil. Ang i-bless na to, olive oil. Naman diri, juice of olive. Kasi nagpa-bless po mo inyong haplas. Appealing efficacient for the hair. Appealing powdery arco for the hair. What ay labot? Juice of olive. Nandiris ritual, ha? Kung sa gibutang din may be delivered from all suffering. Grabe na? All suffering. All infirmity. Tanang sakit. And all wiles of the enemy. Grabe no? Muna ang mga oppression ini matangtang. Using the sacramentals and receiving the sacraments. Asa mabasa na sa Biblia? Nana sa Marcos 6:13. Asa itong basa? Daghang giyawaan, daghang nasakit, giaplasan nila glana, og daghan ang nangaayo. Ready na mo? Ato-ato na. Ara mo sa pasyon. Pwede na nyo i-share sa uban pod.
Bisag dili Katoliko, pwede niyo sharean. Ha? Naay na-convert, not na-convert because of holy oil. Born again. Ingon siya nako, Father, salamat sa holy and exercise oil. Kay ako mama, Father, kay bao ka, Father, na disgrasya, na injury, among gialsa na. Kay di na siya katindog. Kay na disgrasya siya, Father. Nya dadunan mo doktor, wa man may kwarta, Father. Na may loko ang ako'y babayluan, wa po'y kwarta. Gigaan man ang kong oil. Kinahanglan may doktor, mabutang mo may luminimo. O pa man po kay kwarta. Tighuat. Gamita sa ng holy and exercise oil. Iyang gigamit. Iyang gihaplas, iyang lula, iyang mama, nga di nakatindog. Ningon iyang mama, init lagi ng uwila, day. Pagkaugma, nasyak ang born again. Nga no? Iyang mama nga inalsa nila mag-CR, di nakatindog, nag-walking pagkabuntag. Is it amazing? Kaya ba mo? Born again ha? Niadtos kumbento. Father, ganina na ko nimo nagpaabot, Father. Nagpasalamat. No? Kaya wa pa nimo i-bless ang oil, Father. Hangtod karon, wa pa maayo si Mama. Father, nakasave me, Father. Father, ganahan kay kumubalhin og Katoliko. Okay ra ka? Jadi ko okay. Siya nga naman, Father. Dili na healthy imong pagbalhin. Oy, tungod lang kay na ayo imong mama, mubalhin ka. Dili na maayo. Kinahanglan mubalhin ka kay kamatuuran ng simbahan. Nyag, maghiling-hiling po tong Pastor Spikas, nya balhin sa ka. Kay nahil na po ka. Tapaw, ayog balik. Father. Padak-a imong kahibalo. Unya kumudak ka imong kahibalo, welcome na taka. Og siya ni balik og Katoliko. Dili tungod sa bisan unsa. Ang nakatrigger la siyang pagbalik ang holy and exercise oil atong pakpakan ang Ginoo. So karon isunod nato ang general blessing. Blessing of incense, candles, rosaries, Benedictine medals, Benedictine cross, sacred images of God, sacred images of the saints, scapulars, handbook, Bible, all religious items in your hands. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all their sacramentals, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be every potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May the sacramentals mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the peculiar priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, never been approached. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, in the same Jesus Christ, our Son, who reigns with you, with the Holy Spirit, now and forever, through Christ our Lord. Tanan ninyong sacramentals, holy and exercise sacramentals. Nalipay ba mo rong gabi una? Atong pakpakan ng Ginoo, pinangga kay ta sa Ginoo. Yatiban ini kung inyong gamiton kanunay ang sacramentals, nya regular mo muduol sa sacrament. Nakoy good news ninyo. Wala na'y maghikog na family members ninyo. Ready na mo? Nya peaceful kanunay inyong adlaw. To make His message known is our response.